Zikomo kwambiri Nelson zonadi ndilandireni ndi manja awiri kuchokera kuno ku Grand Palace Hotel mu mzinda uno wa Mzuzu kumene bungwe la Youth and Society ndi thandizo la ndalama kuchokera ku Oxfam Malawi lakonza zokambirana zapadera zimene tifati kambirane nkhani yokhuza mchitidwe ogwirira komanso ogona ndi ana achichepere mdziko muno. Kwa zaka ndithu zingapo mdziko muno mchitidwe umenewu wakhala ukuchuluka kwambiri. Malinga ndi likulu la polisi mu mzinda wa Lilongwe mchaka cha 2019 kuno kwathu ku Malawi tinali ndi milandu pafupifupi ndithu yokwana 1776 imeneyitu ndi milandu yokhuza mchitidwe wogona ndi ana achichepere. Koma mchaka cha 2020 milandu imeneyi inachuluka kufika pa 2343 ndipo tikaona kumbali ya mchitidwe wogwiririra mchitidwe umenewunso unachuluka kwambiri mchaka chomwe chapitachi. Mu 2019 tinali ndi milandu yokwana 214 pamene mchaka cha 2020 milandu inachuluka kufika 286. Ndikhulupirira ndithu kuti mutha kuona kuti mchitidwe umenewu wafika povuta kwambiri mdziko muno. Tsiku ndi tsiku tikumamva nkhani imeneyi yokhuza kugona ndi ana achichepere komanso mchitidwe wogwiririra. Ndelero tifati kambirane nkhani imeneyi ndi mtsutso umenewu kuti kodi vuto lili pati. Ngati dziko tikuchita zokwanira kuti tithane ndi mchitidwe umenewu. Nkhani ya malamulo amene tinawo pakadali pano pa nkhani imeneyi akutithandiza. Ndiye tikhala ndithu tukambirana nkhani imeneyi kuchokera kuno ku Grand Palace Hotel mu mzinda uno wa Mzuzu. Kwa ife amene tili muchipinda muno tikhalanso ndi mwayi ofunsa mafunso komanso ndemanga zosiyanasiyana kudzera ndithu mu zokambirana zimene tinazo madzulo ano. Komanso inu amene mukumvera zokambirana zimenezi muli ndi mwayi oti mutitumizire uthenga kudzera pa 0991158841 imene ndi nambala yathu imene tikhale tikugwiritsa ntchito pa zokambirana zimenezi. Musatiyimbire foni koma mutitumizire uthenga. A very good evening, ladies and gentlemen. I would like to welcome you to Grand Palace Hotel, where this evening we have this public debate on the state of rape and defilement in Malawi, which has been organized by Youth and Society, YAS, with funding from Oxfam Malawi. For years now, cases of rape and defilement have been on the increase in the country. And according to the Malawi Police Headquarters, defilement cases increased in the year 2020 to 2,343 cases from 1,776 in 2019, while rape cases increased to 286 from 214 in 2019. The big question is, why is this a case? As a country, are we doing enough to curb this malpractice? Ladies and gentlemen, join me in welcoming the panel that we have this evening. First, from Mzuzu University, we have Mr. Crispin Mpande. A round of applause for Mr. Mpande. From the Malawi Human Rights Commission, we also have Grace Mtawali. A big hand for Grace Mtawali. And from Youth and Society, yes, we have Daniel Msisia. First things first, Mr. Msisia, why should we discuss the state of rape and defilement in Malawi at this point in time? Thank you so much, Chance, for this opportunity. I think to begin with, I should thank all the participants that are here to be part of this important debate. Thanks for sparing your time and being with us. And on behalf of YAS, Youth and Society, I would like also to welcome my fellow panelists and then give thanks to our sponsors, as you rightly pointed out, Oxfam. I think you already talked about the statistics, and I don't need to repeat that. And I think for any well-meaning Malawian, that's already alarming. And as Youth and Society, an organization that fights for the rights of the youth, the young women and young men to achieve their potential in life, we need to be concerned, and I think we take this very seriously. I would think of two main reasons why YAS and its partner decided to go on and asking for support for this kind of debate. I think the statistics speak for themselves, but maybe I should quickly point out the effects of rape itself. I think rape is a very grave crime, and it has major effects. I would think of
to categorizing the effects in two ways. One, we have the physical effects that rape has on our young girls and young women. So physically, either they would be hurt, also they might fall pregnant, they might, catch diseases like HIV and AIDS, STIs. Even when they fall pregnant, the trauma of living through the pregnancy to term on a child that they did not decide or agree to be part of is very inhuman and not good at all. The other thing that I can talk about is the emotional aspect of the effect of rape itself. So emotionally, when you're raped, you had no choice. And obviously when you go out there, you're labeled. So people would start talking about you like, hey, that girl was raped or that person was raped. And I think it withdraws our young women to take part in public life because they're afraid of being labeled like that. But then also, the blaming itself, like sometimes we blame the victims. This girl didn't dress up nicely, or she was at the wrong place at the wrong time. That kind of feeling withdraws our young women and men from public life because they are labeled and are not in a position to achieve their full potential. But then also in terms of our youth, they will end up dropping out from school because they will be laughed by their colleagues, they will be mocked by their friends and bullied, as it were. And once they drop out of school, it means their future is doomed. Some even also talk about suicide. We've heard about girls or young women who commit suicide because they were raped. So emotionally, this is very heartbreaking, and it's not a good thing to live with for the rest of their lives for the young women that are raped. And I think it's more, not that rape is okay, but I think defilement is more inhuman in terms of young people or young children who don't even know what is happening. And it's sad that sometimes as men who are the most perpetrators of rape justify these things, as this young girl didn't dress up nicely and stuff like that. So maybe because we're just at the beginning of the debate, I would like to stop there and maybe add in as we go along. Maybe quickly, if you can give me an opportunity to just say what I've said in Chichawa. So poyambirira mwina ndikuthokozeni kwambiri amene mwabwera. If our youth and society amene mmadziwa timamenyera ufulu wa achinyamata kuti maufulu amene ali nawo okhazikika amene boma la Malawi ndiponso maiko ena ambiri amakhala akuonesa kuti ufulu umene ukwaniritsidwe, ntchito yathu yayikulu yomwe timagwira. Ndiye chachikulu chomwe tinapangira msonkhano ndionena kuti ntchitidwe ogwiririra malingana momwe manambala wanenera chance nzomvetsa chisoni kuti ngati Malawi tikumafika mpaka na manambala ngati amene aja kuti 2343 anthu ogwiriridwa, andiso mwina amene wandi okhawo amene anapangidwa report. Komanso mwina zimachitika mma communities mwathu kuti mwina anthu atsikana samanena kuti agwiriridwa. So this momwe ndaninira nzomvetsa chisoni kwambiri, and ifeyo ngati youth and society ndichitofunikira kuti tikambirane tione kuti kutsogolo kuti tisakhala bwanji kuti ntchito umenewu utheretu. Ndanenaponso kunena kuti makamaka kuchitira ogwirira umakhala ndi zinthu ziwiri zovuta kwambiri. Pali nkhanza zakuthupi zomwe zimachitika kwa azimayi ndi atsikana amene agwiriridwa. Atha kutenga matenda opatsirana pogonana, HIV, mwinaso chindoko, matenda osiyanasiyana. Komanso atha kutenga mimba. Akatenga mimba ngati mwana ali pa skulu ndeti obviously sapitiriza skulu achokapo. Komanso kuthupi konko atha kukhala kuti nthawi yogwiridwa mwina wakhapidwa, mwina wapwetekedwa kumene pa nthawi yomwe amagwiridwa. So zinthu zimezi zimakhala kuti atsikana ndi ana aja akamakula amakhala kuti zikuwapangabe affect moyo wawo wonse. Ndiye ndi nkhanza zina zomwe ndimanena za mmalingaliro. Chifukwa ana ena amakhala kuti asiyano sakuchezanso ndi anzawo, olo wasiya kupita ku skulu, olo mwina kuzipha kumene chifukwa wani ku skulu kuja mwina azinzawo amatha kuwatseka. Even akuluakulu amene amatha kunena kuti mwina nzimayi ndoti anagwiriridwa pafuna ayimire udindo tiyerekeze wandale, anthu amanena amayi aja ndi amene anagwiriridwa. That kind of aspect zimapangisa kuti azimayi ndi ana azibwerera mbuyo kusatengapo mbali pa zinthu zomwe zitha kuwathandiza moyo mwawo. Of course pali zambiri zomwe mwina tikambirane zokhuzana ndi malamulo, komano mwina pongoyambira ndingotenga chifukwa chachikulu nchimene chocho chomwe a youth and society ndi otithandiza Oxfam taganiza kuti mwina titha kukambirana
poyera ngati pano mwina nkuona kuti mchitidwe umene ungatheretu momwe unanenera. Zikomo kwambiri amene ndi Daniel Msisi akuchokera ku Youth and Society kuti fotokozera kuti mwina nchifukwa chani tikuyenera kuti tikambirane nkhani imeneyo khuza mchitidwe umene wogwiririra komanso mchitidwe wogona ndi ana achichepere umene ndi waukulu kwambiri. Tamva za 2019 ndi 2020 komanso 2018 sikuti zinalinso zosiyana kwenikweni. Zikuoneka ndithu kuti zaka zimene zapitazi mafiga awa akhala ndithu akuchulukira nthawi ndi nthawi. Mwina nkomafuna kumvetsetsa bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani kuti tizifika pamene papa amphande kuchokera ku Mzuzu University. Thank you very much, Chancellor. It's really important that we discuss issues to do with rape. So I'll go straight to your question. Why should we spend time discussing issues to do with rape or defilement? So my starting point would be that we all know, though it has stagnated at the level of rhetoric, timango dzikamba kuti achinyamata ndatsogolera mawa. Now, if we put that into practice, then we know that we have to protect the interests of this youth. How? By actually sensitizing them. Kuti nzola kuika kumagwirirana. The first thing we need to ask ourselves is, why are these cases so rampant now? We may argue, for some of us who have lived longer than expected, maybe during the one-party era, we never had such kind of alarming figures. Not that it was zero, but maybe we would say the reporting channels were not there. But now, soon after the multi-party, when we embraced political pluralism, number of recorded cases started growing. Of course, now the police managed to bring these statistics, especially from 2018, 2020. So alarming because now it was now coming out very clearly. Now the question is, why are these things coming out like that? So, one thing that I normally use when I'm teaching my students is I normally buy Sunday Times. Of course, one of these papers I also do, but Sunday Times I don't miss. And the page I love most is Lonely Hearts. So there is a first part, men looking for women, and then the second part, women looking for men. But found that the number of men looking for women is much smaller than the other way around. Now the question is, why going that far? Now, these are things that we need to bring into light as to why are these rape cases being recorded so highly. So one of the things which I found out is that, one, is it a question of our own youth dressing, the way they're dressing? That would be one. Secondly, is it a question of upbringing in our homes? Thirdly, is it because of our social and economic status that we are going through now? Because if we are saying, these will be political leaders, these will be men and women in uniform, right? Now, what type of generals are we going to have? What type of police officers are going to have if these guys have gone through this kind of defilement? So would be my starting point, that we need to understand why are these cases increasing now. Then from there, we can do a lot of soul searching. Mm-hmm. How do we curb? Mm-hmm. How do we move to stop these things? Then we will look at the legal framework. Is the legal environment conducive to curb this? At what point are these technicalities of the law helping us? Because others might be arrested, but maybe using technicality of the law, they might be what? Set free. We have seen those cases before. So I'll stop there for the time being. Thank you very much. I'll give you 30 more seconds. Why do you think the cases are increasing? It's debatable. Kwa mwina chichina chotinga chakutino achinyamata athu masiku anowa zochitika zikuchuluka. Chifukwa chakuti tikatengera kale nthawi yathu kuti ufunsire, it was not as easy as it is now. Ndikuyankhamawa kind of concept. These days it's the pompo kind of delivery. And this is what is happening now. Because these are through these social platform medias, right? People just say hi. Because if I say hi to a girl at 11 p.m., what am I looking for? So it's debatable,
But as of now, I would say that there could be a lot of underlying factors that are going on. Is it because of upbringing? Is it because maybe boys are failing to approach a woman in that kind of category? Maybe I'm from class B, I want a girl from class A, I can't match. Those are things that we need to unpack. If I want a girl, it's not about classes. It's about what? It's about approach, which you need to embrace. Thank you very much, Mr. Mpande from Nzuni. For those of you that are just joining us on Zodiak Radio, you can join the discussion by sending an SMS to 099-115-8841. Nkhani yakulu ndi yakuti zinthu zimenezi nkhani kapena titi mchitidwe ogwiririrawo wafika pamenepo chifukwa chani. Ndikhulupirira ndithu nkhani imeneyo tikuyenera kuti tiyikambirane ndeti ambe ndi antawali komanso mutithandizirako kumvetsetsa nkhani ya malamulo. Chifukwanso imene ndi nkhani inayikulu imene ndithu tikumakambirana ku Malawi kuno. Mwina kuti malamulo amene tinawo pakadali pano sakutithandiza. Koma mwina zifukwa zenizenizo tiyambire pamenepo antawali. Zikoma kwambiri pondipasa mpata umenewo. Ndigwirizana ndi zina zimene anzanga kambapo kuti zifukwa zimene zikuperekera kuti mchitidwe umenewo oyipa uzipitirira kapena uzikhala ngati kuti ukukulirapo. Mwina ndiyambe ndi kuthirapo ndemanga pa zimene Mpande ayankhula. Of course anena kuti kale mchitidwe umenewo mwina sumakhalapo kwambiri eti kusiyana ndi masiku ano. Koma ineyo mwina ndifuna kuti ndisiyane nawo pang'ono kuti anthu akale ambiri mpaka napanopa as Human Rights Commission tikumaona kuti nkhani zambiri zimene zikukhuza kugwirira ana. Anthu ambiri amene akumagwirira ana ndi anthu akuluakulu. Mapeza kuti kaya ndi azigogo ana aja anthu oti mwina ali ma 90s 80s ndi amene akugwirira ana. So kusiyana kwanga ndi zimene anena iwo ndi kuti I think anthu akale anali ndi culture yoti yosafuna kunena zinthu zimene zikuchitika m'makomo mwawo. Koma pano pamwina titha kunena kuti anthu akumasukapo pang'ono kuti azitha kukamba kuti koma kwathu agogo umapanga zimene zizi. Ayati koma even panopa anthu ambiri umanena kuti achinyamata even pena makola umanena kuti koma kwa ujeni kwa apongozi kapena kwa anti kukumachitika zakuti. Koma ano kuti ndikanene pamuzi paja kumandiopseza kuti ndikangopita. So culture imeneyo ya silence ikupitirirabe. So sindinganene kuti I think ite ndunena kuti sindingavomere 100% kuti kale sizimachitika. Nkhaza izi zimachitika. Kungoti panopa mwina anthu akumasukako pang'ono. Ndi kubweranso ndi kwa civil society organizations, mabungwe ena ndi ena, Human Rights Commission, Law Commission kuyendera madera kumaphunzitsa anthu za malamulo. Okay, zifukwa zina zimene tikuona kuti mwina nkhaza izi zikuchulukirapo ndi izi. Timanena kuti anthu timakula tikuona kuti nzimayi ntchito yake ndi iyi, nzibambo kapena nyamata ntchito yake ndi gender stereotyping eti. So ena takulira tikuona kuti kaya ndi azibambo kapena anyamata kunena kuti asikana ndongotani ndongobereka kapena asikana ndingongo agona eti. So culture imeneja amakula nayo nkumaona ngati kuti it's okay for me to rape a girl. Akanena kuti pachati ndikacha so ijenena kuti nsikana akanena ayi it means yes. So culture imeneyo ikupitirirabe ndi imene so ikutani it can be one of the contributing factors. Another one ndi zikhulupiriro. Ena makhala kuti takhala tikumva I think pakatipa nkhani zitakhala kuti ujene zakhala zikukulirapo. Ena manena kuti mwina anapita kwa sing'anga usidwa kuti mutukuke mukagone ndi kamwana 2 months 4 months because it's not normal right? Yeah, so paliso zikhulupiriro. Of course they still need to do a study kuti is this something that is actually contributing, is this really happening? Koma these are things kuti anthu tikumakambirana. Komanso anzathu akunja which nayo I believe kuti kumalawi kunonso mwina zimachitika. Anthu ena ali ndi
just a personal interest kuti azigonana ndi ana. Pali ena, they just have an interest kuti basi, kuti they just want to have sex with azimayi. No matter what, kuti nzimayi akufuna kapena sakufuna. So there's also that kaujene kamene koko kakaucha. Komanso china zigamulo zathu ndizofowoka. Tikaona malamulo ete ndiphatikiza ndi funso limene mnafunsa liji. Kugwiririra. Section 132 of the Penal Code. Imadena kuti imafotokoza kuti kugwiririra ndi chani ete kuti pamene nzibambo wagonana ndi nzimayi just anapereke chilolezo. Ndiye kuti ndi ujeni ndi chani ndi rape. So nkhani yayikulu pamenepo ndi chani nkhani ya chilolezo. Komanso pa nkhani ya ana nkhani ya chilolezo sibwerapo chifukwa imatengedwa kuti mwana sangapereke chilolezo. A child cannot give consent, is not old enough, is not mature enough to give consent. So under section 132, rape is defined that way. Kuti panalibe chilolezo nzimayi uchagwiridwa asakufuna. Komanso section 138 of the Penal Code ikukamba zogwirirana. So imene ndafotokoza kale kuti consent is not an issue. Because imatengedwa kuti that child cannot give consent, is too young to give consent. Even though ambiri ngati mena mafotokoza nzanga kuti masiku ano, you find kuti my peers, they are all below 16, they are the ones who are having sex with each other. Koma pa malamulo, it does not matter. For rape, it's 18 going upwards. For rape, it's 16 going downwards. So, tikaonaso zigamulo zimene zaperekedwa pa lamulo limene la Penal Code. Section for rape, zigamulo zake, it's imprisonment for life. Chimozi ndi defilement, which is kugwirira ana. Komano ikakhala attempted defilement ndi imene makhala zaka 14. So koma nthawi zambiri tumaona kuti anzathu amalamulo, especially ma magistrate, amapereka mwina zigamulo za not even getting to 40 years or anything like that. Makhala 10 years, ena 4 years even. Zifukwa zake zimakhala zokuti tili ndi what we call a sentencing guidelines for my magistrate. So amanena kuti depending on the facts of the case, starting point ya rape, sentencing ya rape ndi defilement can start with 10 years. Koma kutengera ndi milandu yake, ma facts are milandu it. So maybe that could also be contributing to why anzathu amalamulo they are starting with very low lenient sentences other than going very high. Because life imprisonment, really, you can go anywhere, right? Yeah. So, mwinaso kukamba pa nkhani yomwe, we have a recent case ya Maliko versus Republic. Imene anaimira mlandu ndi Justice Kapindo. It's very informative. Even though it's a legal case, I would encourage kuti anthu aipeze, aiwerenge. Chifukwa a judge anachita kufotokoza kuti milandu yogonana, yogwiririra, they are gross, chifukwa makhala kuti munthu jasana avomere ukumukakamiza, especially ana. Amakhala kuti sana avomere, sakuziwa zimene zikuchitika. Komanso ananena kuti tikaona malamulo athu, it's very wide. Imanena kuti imprisonment for life. So ndizifukwa zanje zoti a magistrate kapena a judge akapereke less years, like 10 years. And yet tikamaona malamulo, the whole purpose of having malamulo kapena stiff sentences ndi kupereka chileso kwa anthu ena amene akuganiza kuti nditha kumugwiririra wakuti kapena kumugwiririra mwana. So nthawi zambiri wapeza kuti zigamulo zikakhala zofowoka sizipereka chileso. Ndikuti anthu ena amene ali ndi malingaliro oti atha kugonana ndi ana kapena nzimayi asakufuna, iwo amangona kuti ngati wakuti anampasa 4 years, ndepaja 4 years iso ena mwina amatuluka 4 years sanakwane. So imakhala ngati kuti malamulo aja sakudani sakupereka chileso china chilichonse. So I think that's also another factor. But also anthuso kusatengapo gawo,
chifukwa sitingangopanga blame boma kapena judiciary kapena police kuti they are not doing their job. Penanso anthu timatengapo gawo ma attitudes athu, because timanena kuti human rights, they are human rights, aliyense ali ndi ufulu, komano maufulu samabwera ndi udindo. So ngati anthu tikuona kuti zikulakwika pena pake mmakomo mwathu, tikuziwa kuti agogo awawa kapena abambo a mwana akuchita zimenezi, koma we keep quiet, ndiye kuti nafeso tutani tutengapo gawo kuti mchitidwe uzitani uzipitirira. Kaya ndi aneba kaya ku skulu aphunzitsa kuziwa kuti koma mwana uyuyu I think kuti pali china chake chochitika ku nyumba kwawo, go and report. Chifukwa malamulo samanena kuti we all have a responsibility of reporting ku police kuti uku kuchitika nkhaza yakuti. I think mwina ndithere pamene chabwino zombo kombiti ndimautenga ndithu angapo anzathu amene akutsatira zokambirana zimenezi pa wireless. Uthenga woyamba ndi wa Cleophas John amene akutitumizira uthenga ochokera ku Zomba, akuti mchitidwe wogwirira ndi waukulu kwambiri kuno kwathu ku Malawi, ngakhale mbanja mmene anthu akugwiririrana koma saulula. Ndipo pali a Precious Cohart ku Bangula ku Nsanje akuti ndikuganiza kuti mchitidwe wogwirira ukwera chifukwa cha kuchepa kwa chigamulo chomwe olakwa amalamulidwa. Ndipo palinso uthenga wina ndithu, uthenga amene atitumizira nda Samson Ziwa amene akuti uthenga umene ayankhe amphande. Akuti nkhani yogwiririra imakhala nkhani yovuta kwambiri, ndipo kuno kwathu ku Malawi yafika povuta. Ndimafuna kuti amphande atithandizirepo nkhani yokhuza kukhala ndi malamulo okhwima kapena kuwasintha anthu kuti asamachite zimenezi, chifukwa nkhani zimenezi zimakhuza mmene anthu akukhalira. Kuti tingathe kukwanitsa kuti anthu asiye kukhulupirira zoti akagona ndi mwana wang'ono ndi kuti alemera. Chabwino, awa ndina uma uthenga amene ndithu talandira pakadali pano. Ndimafuna kuti ndipereke mpata kwa amphande kuti ayankhepo, komanso ndikuziwa ndithu kuti nkhani ya malamulo mwina amsisi afuna kulankhulapo, kenako tipereke mpata kwa ife amene tili muno kuti tithirirepo ndemanga nkhani imene yokhuza malamulo. Mwina ndambe ndi amphande akuti titha kupanga balance nkhani yokhala ndi zigamulo zofika ndithu kaya ndi 50 years kaya ndi 60 years, komanso nkhani yoti anthu athe kumasintha mmene akukhalira. zikoma kuja fusa limenelo. Zoonadi kuti ndi issue ya gawo la malamulo ndi issue so ya mindset change. Ku gawo ya malamulo milona nkhulira mzathu Grace apa kuona kuti no at least pano watu kusuntha fyo kuti timakambirana kuti pana judgment ine amene wayiwerenga inachitika 2017 mapanga share pompano before the debate. Mapanga show kuti magistrate anagamula kuti case ya development uja munthu yakaseve kundende zaka 14. Koma itapita ku Supreme anakaisintha, anakonikira sompena kuti munthu uyu inde anapanga izi panabe considers she has right put kumano tenti mune munthu ni mwana wang'ono kumanso akakhale kundende akumanizo siyana kuti ipo zatuluka zakhala munthu antundu wanji. So the balance of these two judgments, inaonesa kuti no, we really need to move swift. And now, but as she has right to put, kuti no, the recent judgment yapanga show kuti clear kuti yayi idzidzi zoti ziteretu stiff punishment ndiyo funika. Amene wagwiririrwa ndikupereka umbonoso okwanira amene in my view 40 years and above, regardless of kuti ndiwa status yanji wa zaka zanji ngati pali umbono umene amene akakhaye zaka 40 famu kamba zaka 4 or 5 akati wakoda adakali ndi mphamvu zaketu, chances are very high kuti can go back into the same scenario. Kwa manja akati zaka 40 akati ukatathera tumekuja, whatever the case might be, right? So let's do that. So in terms of mindset change, let us also ngati pa ife ngati makolo even in the societies, community leaders in the societies, titengeso mbali paunikira nawo mjiro siyana mavalidwe. For example, kodi mwana pochoko pakhoma mavala motani mtsikana all nyamata fashion ndiyo inde, but let's not encourage fashion also can also attract anyamata ene or attract atsikana or anyamata in both ways. Tumaziona ma invest them when ajana kuti so no mena valira uyu ana kamugwirira sometimes even mapate kumene anaje ngati ma invest them anaje kapita kumapate zimene zimachitika mwina wamwe under influence of alcohol basa mugwirira mama she regrets why do I do that.
So these are the things that we need to focus on. So, as per the question, I would go for stiff punishment. Chabwino. Yes. Chabwino. Akhumbo winga kuchitipa. Zimene mukambira nazo it's only theory. Ngati mufuna mumve zifukwa zenizeni, zimene zikuchititsa mchitidwe ogwirira kupita patsogolo, involve prison officers in those important meetings in order to know the root cause of this immoral behavior. Ndikuzooti zimene alankhula Mphande, Grace mwina afuna kuthirapo ndemanga, koma mwina tipereka mpata kwa amsisya. Tisinthe malamulo amene alipo pakadali pano, kapena tipitirire ni malamulo omwewo. Poyambirira mwina ndisanayankhe for a minute. I was itching to respond to Mphande. I think ndinokondwa chifukwa Mphande amagwira ntchito ku skulu ya pamwamba ya ukachenjede. Mwina iwo ngati institution ya patsogolo athautithandiza kuti tiziwe kwenikweni kuti kodi chomwe chimapangisa kuti makamakazi munafe tizigwirira atsikana chimakhala chani. Chifukwa pa nkhani zifukwa zomwe alongosolapo Grace somwina waonjezerapo zimaonetsabe kuti anthu ogwirira pamakhala zimakhala zosiyana ndi zifukwa zomwe tikuganizira. Tingoyerekeza nkhani ya mavalidwe yomwe anena Mphande. Nzoona inde kuti mwina nthawi zina amuna chifukwa cha momwe munthu wavalira amatha kuwagwiririra. Komano you look at munthu akugwirira mwana wa zaka 2, mwana wa 1 month. Mwana amene yoyo anavala zotani kuti mpaka na munthu agwiririre. Komanso pogwirira pomwepa aliyese ineyo ndimaona ngati kuti maganizo mwa ine kuti mwina kugwirira kuja sikumakhala chifukwa cha momwe munthu wavalira koma chifukwa cha munthu wamuna momwe alili ndi maganizo ake kuti mwina anaganiza kale. Chifukwa tikatengera mavalidwe ndi bweziso mwina mafigara ogwirira asali awawa bwezi mwina atatulusa kwambiri chifukwa atsikana masiku ana mavala momwe alili ndi ufulu ovala. Ndi mwina ndi mwayo wapadera kuti Amphande alipo mpano kuti maskulu aku kachenjede anzathu ozindikira atithandize kufufuza kuti cheni chomwe chimapangisa kuti amuna afe tizigwirira atsikana ndi chani achinyamata afe. Anatchulapo nthawi ya nkhani ya upbringing kapena momwe munthu wakulira kwanu. Ife timamva kuti wagwirira mwina ndi mwana wabusa olo mwina abusa amene ndi upbringing yo tikuthandaza kuti chani kuti anthu ndotani. So zifukwa zomwe akunenazi or social economic reasons kuti mwina munthuyo tinamva kuti munthu mwina wosauka kwambiri wagwirira munthu wolemera kwambiri or even wolemera kwani wa ndalama zake wagwirira mwina munthu wamisala. Ndi tikatengera zifukwa zimene zofunika kuti mwina azathuwa atithandize kuti zionetse kuti zifukwa zenizeni ndizi. Kozi ndeti tikamapanga mindset change tizipanga no target zifukwa zija. Ifo papa tikamati mindset change tikasintha chani. Ifo tikadziwa kuti amagwirira ifo kuti chamavalidwe ndeti we target our messaging towards dressing momwe anenera kuti mwina atsikana azizilemekeza azif samazilemekeza fo ina amagwirira atalemekezwa kwambiri. Mwansanga mwina ndingoyankhako za malamulo. Chachikulu chomwe ananena mtawali kuti malamulo athu ali wiki kwambiri. Chifukwa munthu ukagwirira akuyike mndende 4 years momwe anena Mphande utulukaso uli ndi mphamvu ngati uli ni chidudwe ogwirira ukagwiriraso. Maiko anzathu otukuka mwina osati otukuka koma oyandikana nawo maiko ena ali ndi amati mandatory minimum sentences. Ku Botswana for example ukangopezeka kuti walakwa mlandu wogwiririra amtawali andilangiza ngati ndalakwitsa amachita kunenera kuti minimum sentence ndi 20 years. Zifukwa zina zonse zili apo koma kuziwira kuti naku angokwera kuti you're convicted pa Chingerezi maloya amati conviction angopeza kuti unalakwa pogwiririra minimum poyambira chigamulocho ndi 20 years. Zimene zinotapangisa kuti aliyese aziopa koma ukakhala kuti 6 years ndikabwerera zosathandiza. Komanso ku nkhani ya malamulo pali anzathu majaji kapena magistrate ena amachita bwino kwambiri. Anatchulapo mlandu wina omwe tikudziwa woti ku magistrate court munthu uja anamugamula kuti akhala 13 years imprisonment if I'm not right, 10 years imprisonment. Koma atapanga apiri kupita ku high court, I think kumeko ndikuzomba antawali andithandiza kupita ku Supreme Court kupanga apiri aku court kuja naona amagistrate wa anatani analakwitsa ndikuonjezera chigamulo chija kufika pa 40 years, right? So malamulo azitati zitamainda choncho ndeti anthu ogwirira tikumaopa nsamadani samakomano malamulo athu ena amakhala ndofewa kuti anthu amaona kuti iwo nditapita ndikakhala 10 years ndeti 10 years mwina 6 years nditulukaso I'll be okay. So Amphande kapena ndikupatseni mpata kuti muyankhepo pa zimene afotokoza tisana tsegule baloli kuti timve maganizo a ife amene tili muno.
naneso ndithilepo ndemanga mwina aziyankhira pomwe. Okay, of course another chula za dressing, right? I thought kuti mwina ndinenepo kenaka pamenepo. Musanayankhe nkhani ya dressing iyo paliso uthenga apa kuchokera kwa Zefania Golombe kunsanje. Khalidwewu ndoyipa koma vuto timadzudzula mbali imodzi chifukwa nawonso azimayi akutengapo gawo kuti mchitidwewu upitirire maka pa mavalidwe a Malawi taonjeza ndi mwina mutha kuyankhira limodzi pa nkhani imeneyi. Okay, all right. So I wanted to say kuti tikamanena nkhani ya mavalidwe tikumbukire kuti pa malamulo Malawi munomo we don't have any law that prohibits dressing or even providing how people should dress. So people should keep in mind when you are arrested, kapena convicted for rape or defilement, you will not have a defense wakuti anavala mwina mwake. So keep that in mind. But on issue of mind change, I wanted to say in dealing with issues of rape and defilement, we might want to take a holistic approach. Remember I talked about rights and responsibilities. So I'll talk about the responsibility part with regard to issue of dressing. I think it goes back to how, as Malawians, we are also discussing issues of dressing, the responsibilities that guardians or parents have over the children. But then, it's up to them now on how they dress, on how they choose to dress. So it's really about rights and responsibilities, but keeping in mind that our laws don't prohibit how we dress. Mm-hmm. Yeah. Chabwino. Ampande, would you want to respond? Yes. Of course, on the issue of dressing, blah, 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 as I said, as she has said, there's no law that defines how one should dress. It's just a question of just mindset. It's just as good as in most cases, if you ask some of these young ones here, how do we respond? Normally, thank you. Right? But that's again, you are creating a platform for what? For abuse. So those are kind of things which there are small things, or small details which you normally take them for granted. Do you know what is behind my heart? So those are the things that we also need to, as we unpack these things of mindset change. But as for the question raised by my colleague here, Mr. Msisia, on the how we are doing in the universities, yes, we have got a challenge. As of now, I've got only one student who has just submitted her report. This is final student in the community transformation. She was looking at gender-based violence in the universities, using with the case of Mzuzu. Now, the thing that she has unpacked is that lack of proper reporting channels. So that as a university, we haven't put in place the right mechanism where the students can freely go and report. What we have is just like the dean of students. Yes, we've got a gender policy, but people are not following it. So she has said that, yes, she has found that students, yes, I've gone through ABCDs. But so that's how the report she has produced. But we need to do more of these kind of studies. Chabwino. Pali utenga ndipo ndi funso limene likupita kwa ena tonse amene tili muno komanso akuluakulu amene muli kutsogolo kuno. Amenewa ndi Lifa amene watitumizira uthenga kuchokera ku Mangochi. Akuti kodi nkhani za rape ndi defilement anthu kumalawi kunoko amazimvetsetsa nanga malamulo amene alipo amazimvetsetsa komanso mwina mpofunika kuti tithe kuona zifukwa zimene zikuchititsa mchitidwe umenewu makamaka anthu amene amangidwa azitha kukawayesa ku chipatala kuona kuti kodi mitu yawo ikugwira bwino ntchito. Chabwino, titsegule mpata titani ndikhupira ndithu mwina funso limene tingafunse ndi limenelo. Mukuona kuti vuto limene tinalo kumalawi kuno tingatani kuti tithane nalo? How do we address the current problem that we have? The floor is open. Please, you can come forward and make your contribution.
ndinomasuka ndithu kulankhula mu Chingerezi kapena mu Chichewa. Tilinso ndi mauthenga ndithu ochuluka kobasa amene tikulandira kuchokera kwa omvera athu. Malamulo akhwimitsidwe basi ndipo ziyendere limodzi ndi efforts to change mindset. Nkhani ndi amavalidwe should not be an excuse. Nkhani amavalidwe should not be an excuse for rape. Anthu ena azibambo ali ndi vuto mitu mwawo which is psychological, sexual abusers and should be removed from society for a long time if not forever when they commit such crimes. Rapists are a danger to society. Alice Bwanausi from Blantyre. Zikomo mbiri. Dzina langa ndine Geoffrey Mwase. Mlangizi wa ntchito za Chinyamata. Ndine maganizo awiri pa zifukwa zimene zikupangisa kuti mavuto amene ankerenkere mtsogolo. Ndigwirizana nawo bwana Mphande unena kuti tisanalandire ufulu wa democracy takhala mu nyengo yoti malamulo amagwira ntchito moopedwa kwambiri. Ndiyeno kubwera kwa democracy kunabweretsa ufulu ndi democracy. Zinthu zimene zizi ndikamaonetsetsa kwa ineyo mabungwe ambiri amene athandizira nthawi ya kuphunzitsa za maufulu akhala kwambiri akunena za ufulu wa munthu osati udindo wa munthu. Ndipo pamene papa anthu posatanthauzira mwa ubwino molakwika kuti ndikuchita exercise ufulu wanga zaononganso wanu ufulu wa iwoyeni udindo wa iwoyeni kuononganso ufulu wa anthu ena komanso udindo wa anthu ena. Chifukwa chimenechi ndikuona ngati kuti kwa ineyo zikuchita contribute kuti pamene anthu akuchita exercise ufulu wawo akudzionanga ufulu wa iwoyeni komanso akuononga ufulu wa anthu ena. China nchonena kuti pamene zinthu izi zikuchitika tisayiwale kunena kuti ndizoona malamulo alipo komadi sakupereka chithunzithunzi choti munthu akutha kuopa. Kuzilemekeza kwa iwe mwini munthu wopanga chiganizowe imene amati moral decay zikuoneka kuti kwa ine zikupitirira. Anthu sakuzipasa ulemu komanso anthu sakuzipasa ulemu. Chifukwa ngati tikulemekeza ndi kuzilemekeza ndi kulemekezanso awo mina zinthu zimene zisingathe kupitirira. Tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Mutha kubwera ndithu kutsogolo kuno ndikhulupirira ndithu kuti zikhala bwino mwina tingokhala line kuti mwina tisachedwe. Nthawi yathu imene tinayo ndiyochepa kwambiri ya program yathu. Jefta Banda kuchokera kusalima kuti sitingakhalire kumangosintha malamulo mdziko muno. Malamulo okhuza kugwiririra ndi nkhani yogonana ndi ana ang'ono alipo okwanira. Let's just do the job zikomo. Chabwino, mwina titha kutenganso ndithu maganizo tesesa ndithu kuti tichite mwachangu. Mutakubwera ndithu pa microphone kuti mpereke maganizo anu. Kwambiri ine ndine Inspector Addison Mapanda kuchokera ku Nzuzu Police Station ndipo ndimagwira ngati Community Policing Coordinator. Fusolona kuti kodi titani kuti tionese kuti ana athu kopananso mwina azimayi tawateteza. Choyambirira ali kuna kuti nkofunika kugwirana manja. Ena ninapo kale kunena kuti kale anthu makesi zingati amene asamachitika pafupi kwa panopa kumachulukira. Komanso ina ikapo kwambiri nina kuti foti anthu ali omasuka kumabwera kupanga ripoti makesi zingati amenewa. Tikasiya kachi ya silence ija kuti if anthu azikhala chete osalulula ndikuti makesi azikhabe kupitirirabe ana ambiri azikumana ndi nkhanza. Koma tikagwirana manja kuti ikesi iliyonse imene achitika ipangidwe ripoti lili mwansanga kutinso apolisi agwirepo ntchito ithandizira kuti mkhadwe umene uthe. Komanso tionesesanso kuti ifenso ngati amakolo aonesese makolo aliwonse una kuti akutengapo mbali aliyense payekha kuonesa kuti ana amene akukhala nawo ali chikhalidwe chabwino. Komanso tionesenso kumalizira mafuna ndike point imodzi. Chinanso chikumanga contribute kwambiri mwina ma breakdown ya mafamilies. Mafamily akutha akumapezeka kuti mwina ake anacha akumakhala ndi parent imodzi mwina mwake abambo mwina amayi ndikuti anayi chisamaliro chachikulu chikumaso kuti akagwirizana upangiri kuti akasamale anaja kuti asakhalizika kudalirika komanso kuti anaja asakumane ndi nkhanza yoyenerera. Zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu. Titani ndithu kuoneka ndithu kuti tilipo ochuluka tesese mwina tichite ndithu mwachidule kuti tonse tipereke maganizo athu pazokambirana zimenezi pano pa wireless ya Zodiak. Zinanga ndine Peter Mumba. Yoyamba nkhani yoyamba ndi bad exposure. Ana ang'ono makamaka the wrongly exposed mabala malo omwera mwawo. You find that young people are drinking
and no one is responsible. So that's one issue. And also, your catch of silence, I will not repeat. Your dressing, although when you talk about dressing, as my ambi, I might know, it means there's the light. Come now, what triggers men? So that element is also causing for ambili. Amuna, we go for that. Amabanga's menace because of that cause. Men very minimum, then automatically nothing. Then the other thing, it's about issue of drinking. Nowadays, among the young people, there's that cash of what we call a group like drinking. As much take my communities, and my communities among my parents, and no one is stopping my fan and Jagamama. The end result is Nizimenez. Ugogo, I'll give you a good example. Usijago, it happens, Anna school from 4. I'm wearing, and then we need more gin. After taking gin, they all end up sleeping in the sick and Ujai. This much take my community smart, and we have a police. I've locked up police at the Pompano. I think one of the element, a police community Jawa. And how do you conclude? How do you conclude? Those are one of the things I think to include. Thank you. Yes. Chitendi tumwa chidule kwambiri. Tindi 5 minutes kuti timalize ma comments amene wakena kutibwererenso ku panel yathu. Ziko kwambiri. Ine Meshek Phiri Dogotala. Pankhani kwambiri imene ikambidwa apa yogwirira. Kwambiri zikuonesa kuti malamulo anthu sakuwadziwa. Chifukwa anthu ambiri ali community. Ndiyeno anthu akumapeza excuse chifukwa chonena kuti sakudziwa kuti malamulo akuyenda bwanji. Dziko la Malawi ndi malamulo abwino kwambiri. Koma anthu ambiri a community malamulo sakuwadziwa. Chimene chicho ndi chofunikira kwambiri. Pali bungwe lina lake la Women Judges of Malawi limakhala upita kuma mobile judges amapita ngati community kukapanga sensitize anthu kumakapanga so judge konko milandu yogwirira. Anthu ambiri amapereka ndemanga kuti malamulo sakuwadziwa ndipo timakhala ngati atsegula maso. Ndi recommendation ndiona kuti anthu adziwisidwe apasidwe udindo chabwino ziko mwambiri chachiwiri ndikupira ndi nthawi tirekeze pamenepo amsisa ndikupira kuti mwayimva nkhani imene kuti anthu aphunzitsidwe bwino. Maybe we can take 4 or 5 more and then we can get back to the panel. Ine ndi James Muhango, Executive Director wa Save the Generations. Voto lina lomwe mwina tikhoza peza kuti mwina tinalo kwambiri kunoko ku Malawi ndiona kuti zinthu zambiri timapanga moyesa. Sitikhala serious popanga zinthu. Ndikuona ngati kuti mwina zinthu zambiri timangokamba m'makwalalamu tikakumana ngati kunoko. Komano kuti mwina tikathe kuona manyumba momwe tiuchokeramo. Mukaona zona kuti machitika zinthu zambiri. Muzaona kuti tili mabala athu amene mwina akusekedwa akumayimba zoyimbayimba mpaka na 24 hours. Ana ang'ono akumakhala mbali mwa mabala kumagulitsa tinthu tating'ono tachina zigege chani 9 koloko 10 koloko usiku 11 koloko mpaka na chani kamwana kakang'ono mwina ka primary ka 10 years. Koma nonso tikamana zona kuti munthu kholo lukagwirira mwana wang'ono. Ndiye kuti ngati dziko ifeyo nafeso tena kuti titengepo kuti ndife ola kwa chifukwa kuti ndiye kuti anthu amenewo sanathe kuphunzitsidwa zona kuti zinthu zimenezozo nzoyipa. So tena kuti tipange civic education ndikhupiranso kuti tikamayankha mwina tiyankhe funso loti kodi titani. Ndikhupira ndithu kuti ndi nkhani yofunikira kwambiri imeneyo tikamachoka muno tikhale tikudziwa kuti kodi chimene tingachite ndi chani. Tikudziwa ndithu zifukwazo ndeta zikamba koma tichite bwanji maganizo anu. Zina langa ndine Andrew Masuka, ndine mmozi wa Chinyamata ACYC Youth Mzuzu City Youth Caucus. Ineyo ndikuona ngati ino kavuto kamene kalipo kamene kakupangisa kuti ino chitiro mene uzikwera nkoti no kuchedwa kwa chizigamulo. I will give an example. Kwa luinga kunkulu wina wake kuti no anagwira mwana kandi 2016 until up to date akumango yenderabe ku kotiko. Ndiyeno mwana uja mwina ndi zaka 17 akuzafika 21 years kupeza kuti mwana uja akutino ndi wankulu. Ndiye nkhani zimenezo ngatino kulikothekera
ogamira mulandu kumakhoti kuchonde ise sankoni kuti no mwapangako changu kumagamula milanduyi. For example, mulandu wina wako Nsundwe pakana pano sitikumva kuti no anthu aja amangidwa kapena chigamulo chawo nchota imangokhala. Tathokoza kwambiri ifa cha maganizo anu. Titengese maganizo ena kenako tibwerere ku panel yathu. What should we do? Zikomo kwambiri. Ine ndi Ruth Chafula. Poyankha funso lanu kunena kuti kodi titani. Tiona kuti vuto lali kuchokera ku madera kumene makhala. Tiye tilimbikitse kwambiri kupanga civic education komanso awareness. Madera mmene machokeramo kumidzi kwenikweniko kumene kuchitika nkhanizo chifukwa madera ena zimachitika mamidzi kwambiri so. Makamaka mwina nkhani zokhuzana za ufiti zitana magwiridwe ana kwambiri pa nkhani za ufiti. Komanso tiyeni makolo madera mmene tiliko manyumba mwathu tikakhala zaphunzitsa achinyamata athu. Koma aphunzitsa mmene angapangire ziganizo komanso kumapatsa information yokwanira kuti they should be able to make the decisions and analyze them bwinobwino. Komanso chimene tingapemphe kuboma anthu amene amagwirirawa mitu yawo ili bwinobwino. First tikati tifufuze bwinobwino tipezeka kuti mental health issues imene kukwera Malawi munomo zimene zimapangitsa kuti mwinaso anthu ena azikhala busy kumagwirira. Ndi anthu amene amapanga zinga zimenezo tiye tidzayeza komanso samangodikira kuti chinthu chikachitika ndete kamuyeze munthuyo. Komanso tikakhala tiyeni tizitamangowayeza anthu kuno kuti mitu yawo kumayenda bwanji mwina nkhani nga zimene zingamachepe zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ifanya maganizo anu. Titenge maganizo awiri otsiriza kena kuti bwererenso kupanira yathu. Pali nkhani zambiri ndithu zimene zikutuluka. Zikomo kwambiri ine ndi Hilda Zimba ndichokera kumakoha. Nkhani yogwiririra pakati pa ana komanso anthu olumala imachitika kwambiri chifukwa cha nkhani ya zikhulupiriro. Nde pamene tikukambirana munomo tionesese kuti pa nkhani ya zikhulupiriro tipanga address kwambiri pa mindset change yathu. Chifukwa chonena kuti ana ambiri amene ali olumala amagwiriridwa chifukwa cha zikhulupiriro zosiyanasiyana zimene amakhala nazo anthu aja kumudzi. Andi ana aja amalephera kuti mwina angafotokoze malingana ndi kulumala kwawo amalephera kufotokoza kuti mwina wandigwiririra anthu wakuti. Nde pamene tikukambirana za mindset change titsindikepo pa nkhani ya chikhulupiriro kuti zikhulupiriro zimene zili kumudzi kwathu zili pakati pathu tizionesese kuti zidani. Tathokoza kwambiri. Titenge maganizo otsiriza kenako timalize ta 10 minutes kuti timalize zokambirana zathu. Zikomo kwambiri mosataya nthawi ine ndine Francis Chirambo. Kodi titani kuti nchitidwe umene uthe. Choyamba anzathu a court akuyenera kupereka zilango zokhwima. Mmene tanenera pano kuti ngati constitution ikunena kuti amene wagwiririra wapezeka olakwa kuti wagwiririra life imprisonment ikali life imprisonment. Ngati ndi ili attempted rape kapena defilement ngati ili 14 years constitution ikutero ikale 14 years. Chachiwiri anzathu a polisi anagwiririra anthu kwa Msundwe muno Malawi tikulephera kufufuza poyamba tikaona ngati ndi nthawi ya DPP pano pa MCP tikukanikaso kufufuza ndi anthu akuona ngati tizigwiririrabe chifukwa polisi omweyo ma law enforcers omweyo ali patsogolo kutani kuphwanya malamulo kumatukanika kupanga investigate kuti anthu aja akapezeke kuti ayimbidwe mlandu ndi anthu azigwiririra amene wapalamula no one should be above the law nayonso akayimbidwe mlandu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu nonse amene tili muno tipepese kuti sinakatha kutenga maganizo onse nthawi yathu ndiyochepa kwambiri. Tilinso ndi maganizo ena kwanza athu amene akutsatira zokambirana zimenezi ndipo amene atitumizira uthenga nda Agnes Mumba amene akuti nkhani imeneyi ndi nkhani yochititsa chidwi kwambiri chifukwa malamulo tili nawo koma sakutsatidwa. Ndikukhulupirira ndithu kuti chimene tingachite chatiti tingoonetsetsa kuti malamulo akutsatidwa. Kodi anzathu a judiciary mwalankhula nawo pamene tikukhala ndi zokambirana ngati zimenezi amene wanso ndiofunika kwambiri pa nkhani ngati imeneyi. Ndipo uthenga wina ndithu nkhulupirira umene wokhala womaliza kuti tiwerenge madzulo ano ukuchokera kwa aphiri ali ku Lilongwe ndipo iwowa funso lawo kapena titi maganizo awo akuti vuto la zikhulupiriro ndi nkhani yayikulu kwambiri imene inde ndiyofunika mulankhule ndi mati mdziko monse muno komanso itha kutenga nthawi kuti tiafikire anthu tiye tingogwirana manja koma iyi ya zikhulupiriro imene ndiye itha kutivutirapo. Chabwino mafuna ndi tibwerere ku panel yathu. Pali nkhani zambiri zimene zakambidwa apa zokhuza justice system yathu, ma stiff sentences, mental health issues komanso nkhani imene yokhuza zikhulupiriro komanso imene chikhalidwe chathu chilili ngati kuno kwathu ku Malawi. Tiyambe ndi Antawali ku Malawi Human Rights Commission. Ndikhupiranso ndi mukama yankhapo mukhanso mukupereka way forward fa nthawi yathu ikuoneka ndithu kuti kutithera. Okay. I think ndigwirizana ndi zambiri zimene anthu ayankhula all those things I think zakambidwa and we're all aware of them.
But I think on way forward, first of all, I think we need a holistic approach. Sitingangoika many responsibility just on the law enforcers. That is the judiciary and the police officers. I think it would be wrong. But holistic approach, for instance, the judiciary make sure that stiffer punishments are meted out in accordance with the law. And we should commend the recent case of Justice Kavindu. I think it gives a good precedence on how issues of rape and defilement should be handled by the court. I think it would bring, if all courts were to give out such stiff punishment, I think we would probably see a reduction in the cases. Also, I think there is need to train judicial officers and police officers as well from a gendered perspective. They should also see the social impact and issues of gender stereotyping in how they handle their work, particularly rape and defilement. The delay of handling cases as well. There is need for sensitization. I agree with what one of the participants said. However, on issue of sensitization, I think it would be amiss to think that not much has been done. I think a lot has been done. However, there is lack of coordination. Most of the times, Mabungwe, we end up going to the same areas. We don't go to other remote areas. So, in one area, people have been there how many times. But another TA, let's say Makanjira, people don't go because of issues of distance. So I think it would be a call to everyone doing work on sensitization to reach out to different areas. And I think, and on that one, I would urge the Ministry of Gender to coordinate who is working in which area so that different areas are reached. But also responsibilities. We should report. We should also be, as parents, as guardians, as aunties, sisters, uncles, we should be the one engaging in these issues because in our own area. So report. And lastly, I would say, because these things are happening in our areas, let's engage the chiefs, let's engage religious bodies, religious groupings, let's engage local structures, and my women's group, mothers groups, and also engage men and boys themselves in all our activities. Tathokoza kwambiri Mphande muli ndi 1 minute komanso Msisa muli ndi 1 minute tichite bwanji kupita kutsogolo kuno. Zomwe kwambiri. I think kupita kutsogolo nchokuti tofuna chakuti no tiyeni tiapange empower atsikana athuwa kuti azindikire kuti pa iwo mwi pa iwo weni andikuthekera kupanga zinthu pa iwo palibe munthu amene angasokoneze komanso pa malo palankhula chakuti no knowledge of the law. At least izilipodi inde kumabe tikaonetsetsa mauthenga amapereka ndithu through ma radio, through ma talk shows, maujena amapanga ndithu kwangoti mna it's taking just too long for us to change our mindset. Komanso at the same time zinthu zamba zazikhulupirirozi inde mpovuta but we can gradually do away with them. So nzotheka kuti rap tikoza kuithesa muno Malawi. Zomwe kwambiri Mphande pomaliza penepene Msisa tichite bwanji mwamva maganizo osiyana muchipinda muno komanso amene akutumiza omvera athu. Zikongwa mbiri. I think choyambirira ineyo chonena kuti ngati Malawi tayena kuvomereza kuti tili ndi vuto. Tikamba kuganiza zoti kale mwina simachitika pano democracy ndeti tizingobwerera mbuyo. Koma democracy tivomereze ilipo, sitibwerera mbuyo. What then do we do? Then nkhani yoti democracy tili moyi ndi mavalido atsikana ndizomwe akuchita tivomereze ndi vuto. Then we move forward. Chinaso nchonena kuti ananenako cha reporting. Zofunika kwambiri kuti anthu tizikanena nkhani za nchitidwe yoti zikachitika. Tisamangokhalira. The culture of silence should be a thing of the past. Komanso the other thing is like targeting amuna amene nthawi zambiri ali perpetrators a rape and defilement. Tikaonesesa ana ang'ono ambiri amene amagwiridwa ndi anthu amene amakhulupirira amene amakhala nawo, their own fathers, their own stepfathers, their own brothers, their own sisters. So zimene zofunika tipange target azimuna afe amene timapanga perpetrating nkhani zimene zizi. Then chinaso chomwe chandikhuza kwambiri ndi kuchedwa kwa justice system yathu. Pa Chingereza amati justice delayed is justice denied.
mwina sinditchula mayina koma dzanadzana likunangochitika mlandu wagwidwa pompo dzulo lero lomwe chigamulo chachitika. What's different from ma cases a rape? Ndekuti justice yathu ikuonesa kuti timasankha kuti poti sanchitikira uyu tipange nsangasanga uyu sanchitike. That's wrong because justice is supposed to be equal. Ufosi na chule maina koma ndangonena kuti mlandu wina wagwidwa dzulo lero wala nkhoti chigamulo chachitidwa. Of course milandu mwina ndiyosiyana, mwina unali wachingo wang'ono koma that's what we should advocate for. Justice should be equal for everyone else. Chomalizira kwambiri and I think chomwe chili yofunikira ife ngati youth and society chonena kuti tisamangokhalira kukamba za victim perpetrator amene wagwirira. Tentizionaso munthu amene wagwiriridwa. What do we do as a society to care for that victim, that survivor? Timangov akwansundwe tikuziwa kuti tikulimbana ndi police. Koma what are we doing for the women? Mabanja awo ata. What support do we have? What do we do for those victims? So mwinaso china chofunika nkuti what mental health issues do the victims amene amagwiridwa akukhala nawo. Pompano pali mwana wa 9 years ucha tachukisa mu media mu same anthu kuchita kumuona mwana mumpasa ulemu. What mechanism do we have in place to support victims and survivors of such cases? Zikomo kwambiri nthawi yathu yatha koma khumbo kuinga kuchitipa kubwerezanso kunena ndithu kuti pazokambirana ngati zimenezi komanso pa misonkhano imene mmachita akuti mukhale ndi anzathu aku prison chifukwa anthu amene amachita zimenezi amakhala anthu omweomwewo ena apitako ku ndende kambirimbiri. Chabwino titsitizire pamene pa zokambirana zathu kuchokera kuno ku Grand Palace Hotel. Timakambirana nkhani yokhuza mchitidwe wogwirira komanso kugona ndi ana achichepere. Pali nkhani zambiri zimene ndithu zakambidwa pa zokambirana zimenezi koma chachikulu tufati tithokoze kwambiri a Youth and Society ndi thandizo la ndalama kuchokera ku Oxfam pokonza zokambirana zimenezi madzulo ano. Ndithokozenso kwambiri akuluakulu amene tinali nawo amene atitsogolera zokambirana zimenezi. Tinali ndi Crispin Mphande kuchokera ku Nzuzi University, a Grace Mtawali kuchokera ku Malawi Human Rights Commission komanso a Daniel Msisia kuchokera ku Youth and Society. Atenti aombere mmanja akuluakulu athu amene tinali nawo. Komanso muzombere mmanja ino amene munali muno kamba kupereka maganizo anu komanso iwala anzathu amene atitumizira mauthenga ochuluka ena sitingathe kuwerenga chifukwa cha nthawi kamba ka maganizo osiyanasiyana. Nkhani yaikulu ndi akuti tichepetse mchitidwe umenewu. Malo mwa Youth and Society komanso Oxfam amene athandiza kuti zokambirana zimene zikhalepo. Ine ndine Chance Mozapanda ndikufuneni usiku wopambana. Usiku wopambana. Usiku wopambana. Usiku wopambana. Usiku wopambana. Usiku wopambana.